ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ബേസിക് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ്, മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഡോസേജ് ഫോംസ്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ബേസിക് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത്? പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അഷ്വർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ അഷ്വർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറേ ബേസിക് ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ നടത്തി നോക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ബേസിക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് ടു വെരിഫൈ ദി ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ്. അതായത് ഇപ്പം ലേബലിങ്ങിൽ അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ഒക്കെ ഡൗട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് അതിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിയേജൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്ത ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി എക്യുപ്ഡ് ലബോറട്ടറി അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കബിൾ ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റൻസസിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് അടുത്ത ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അഡ്വേഴ്സ് കണ്ടീഷൻസിൽ ചില സബ്സ്റ്റൻസസിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡീഗ്രഡേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള 3 കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 3 ഒബ്ജക്റ്റീവ്സാണ് മെയിനായിട്ട് ബേസിക് ടെസ്റ്റിന് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So, first we are going to study the basic test for pharmaceutical substances. The first substance is amikacin sulfate. And amikacin sulfate is used for the treatment of serious bacterial infections. And there are 3 chemical tests for amikacin sulfate. The first one is dissolve 10 mg amikacin sulfate in 1 ml of water and mix it with 1 ml sodium hydroxide solution. To this add 2 ml cobalt 2 nitrate and it will produce a violet color. Then second test is dissolve 0.5 gram amikacin sulfate in 3 ml of water. To this add 4 ml anthrone slowly. It produce bluish violet color. Then the third test is dissolve 20 mg amikacin sulfate in 1 ml of water and to this add 1 ml barium chloride solution. A white precipitate formed which is partially insoluble in hydrochloric acid. അപ്പം അമിക്കസിൻ സൾഫേറ്റിൻ്റെ കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റാണ്, ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കളർ. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ്. അതിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല അല്ലേ. സെക്കൻഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാസിട്രസിൻ സിങ്ക് ആണ്. ബാസിട്രസിൻ ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ്. ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാസിലസ് ലൈക്കനിഫോമിസ് ബാക്ടീരിയ ആണ്. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ബാസിട്രസിൻ എ, B1 ആൻഡ് B2 എന്നിങ്ങനെയാണ്. ഇത് വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേൽ ബ്രൗണിഷ് യെല്ലോ പൗഡറാണ്. ഓർഡർലെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെയിൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓർഡർ ഈ ബാസിട്രസിൻ സിങ്ക് കാണിക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് ഓൾസോ. സോ ജസ്റ്റ് ബാസിട്രസിൻ സിങ്കിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഇതിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷേക്ക് 5 mg ബാസിട്രസിൻ സിങ്ക് വിത്ത് 1 ml വാട്ടർ. ടു ദിസ് ആഡ് 1 ml ട്രൈ കീറ്റോ ഹൈഡ്രിൻഡിൻ ഓർ ബ്യൂട്ടനോൾ ആൻഡ് 0.5 ml pyridine. Heat this mixture to 100 degrees Celsius for 5 minutes. A violet color is produced. Then next test is transfer 0.5 gram bacitracin and zinc to a silica crucible and ignite it. Then the residue is dissolved in 5 ml of 5% sulfuric acid and filter. Divide this filtrate into 2 equal volumes and to first volume add 1 ml of potassium ferrocyanide. A white precipitate will produce which is insoluble in hydrochloric acid. And to next portion or to the next equal volume add 1 drop of copper 2 sulfate and 1 ml of ammonium mercury thiocyanate. A violet precipitate will produce. Then next is degradation test. Discoloration of the test substance and non-compliance with the following test usually indicate gross degradation. അതായത് നമ്മുടെ ബാസിട്രസിൻ സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിന് വല്ല ഡിസ്കളറേഷൻ സംഭവിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ടെസ്റ്റുകൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിലോ
അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് ഡീഗ്രഡേഷനാണ്. അതിന് ഡീഗ്രഡേഷൻ സംഭവിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ബാസിട്രസിൻ സിങ്കിന് നമ്മളിങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഒരു ഡീഗ്രഡേഷൻ ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെ നോക്കുന്നതാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, the 0.10 gram bacitrin zinc is dissolved in 100 ml water. A clear colorless or slightly yellowish solution is produced. So that's all for bacitrin zinc. The next pharmaceutical substance is captopril. It's a white or almost white crystalline powder and odor is characteristic but faint. Color and other reaction is, first one, dissolve 10 mg in 2 ml of hydrochloric acid and add about 1 ml of iodine. The color of iodine disappears immediately and a white turbid solution is produced. The next reaction is, dissolve 10 mg in 2 ml of water and add 0.5 ml of lead acetate solution. A white precipitate is produced. The next test is, dissolve 10 mg in 5 ml of ethanol, add 0.5 ml of tetramethyl ammonium hydroxide or ethanol and shake well. Then add 0.5 ml of triphenyl tetrazolium chloride or ethanol and shake again. A red color is produced. That's all for captopril. The next pharmaceutical substance is coal tar. കോൾ ടാർ എന്ന് പറയുന്നത് കോളിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡിസ്റ്റിലേഷന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഇതൊരു അൺഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലെക്സ് മിക്സ്ചറാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ ബ്രൗൺ ബ്ലാക്ക് കളർ, വിസ്കസ് ലിക്വിഡ്, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓർഡർ ഓർ സ്ട്രോങ് നാഫ്തലീൻ ലൈക്ക് ഓർഡർ. ഓൺ എക്സ്പോഷർ ടു എയർ the liquid will solidifies, and if it ignites the liquid forms a luminous yellow flame or a black fumes, and it will not produce any residues. Okay, then the chemical test. First test is, shake 1 drop of coal tar with 5 ml ethanol and filter, and the filtrate gives yellow with bluish green fluorescence. The next test is, shake 1 gram coal tar vigorously with 9 ml water for 10 minutes and filter, and test its pH with litmus paper. It gives neutral or slightly acid reaction. Then with the filtrate we can do another test, that is, to 5 ml of the filtrate add few drops of bromine. It will give a yellow turbidity. Then the degradation test, dissolve 0.10 gram in 10 ml of nitrobenzene. A clear solution is produced. So that's all for the coal tar. Then next pharmaceutical substance is levamisole. Okay, and it's a white crystalline powder having melting point 59 degrees Celsius. It is used in parasitic worm infections, especially in ascariasis and hookworm infections. The test is, dissolve 0.05 gram drug in 20 ml water, add 1 ml sodium hydroxide solution, boil for 10 minutes and cool, and to this add sodium nitroprusside. It will gives a red color. So ഇത്രയാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസിൻ്റെ ബേസിക് ടെസ്റ്റുകൾ. So that's all for today. Please give your suggestions and the topics which you need to explain. And thank you for watching. Bye.